This video deals with plus 2 English Casuarina Tree second stanza explanation. When first my casement is wide open, thrown at dawn, my eyes delighted on it rest. Actually, the second stanza of our Casuarina Tree details the experiences of dawn which delighted the poet. And the morning time எந்த அளவுக்கு நம்மளோட poetஸ்க்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்துச்சு அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்டான்ஸால ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. Every morning as she opens her window, casement means window, her eyes rest on the tree and delighted. மார்னிங் எழுந்தோடனே அந்த விண்டோ அவங்க ஓப்பன் பண்ணுறச்சு நேராக அவங்க பார்க்குறது அந்த கேஷுரினா ட்ரீயை தான். ஸோ அதை பார்க்குறச்சே அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக டிலைட்டடான ஒரு ஃபீல் மனசுக்குள்ளே தோணும்னு சொல்கிறாங்க. Sometimes and most in winter on its crest a grey baboon sits statue-like alone, watching the sunrise. Actually, she presents the picture of the changing scene with seasons. Sometimes during other seasons and mostly during winter, she has seen a baboon sitting on top branch like a statue waiting to receive the first ray of sunlight. பெரும்பாலும் வின்டர் டைமில் அவங்க ஒரு பேபூனை பார்ப்பாங்களாம். இட்ஸ் a type of ape. டாப் பிரான்ச்சில் ஒரு ஸ்டாச்சுவை போல் ஒரு சிலையை போல் உட்காந்துட்ருக்கான். எதுக்காக அது வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு அப்படின்னா சன்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஃபஸ்ட்டு ரேயை அனுபவிக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த டாப் பிரான்ச்சில் அந்த பேபுன் உட்காந்துட்ருக்குமா. While on lower boughs his puny offspring leap about in play, and far and near kokilas hailed the day, whereas his puny offspring plays around in the lower branch of the tree. Along with the scenic beauty, the poet also experienced the kokilas welcoming note. ஸோ அந்த குரங்கோட அந்த குட்டி குரங்குகள் அதெல்லாம் அந்த லோவர் பிரான்ச்சில் ரொம்ப சந்தோஷமாக விளையாண்டுட்ருக்காங்களாம். இன்னொரு விஷயத்தையும் போய்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறாரு. கோகிலாஸ் நம்மளோட குயிலை போல் இருக்கக்கூடிய அந்த பறவை ரகத்தை சேர்ந்தது. அந்த கோகிலாஸோட அந்த இனிமையான குரலில் பாடக்கூடிய அந்த கோகிலாஸையும் அந்த பிரான்ச்சஸில் நம்ம போய்ட்டு பார்க்குறாங்க. And to their pastures went our sleepy cows, and in the shadow on the broad tank coast by that oak tree so beautiful and vast, the water lilies spring like snow enmassed. Actually, she has also observed the cows guided towards the pastures, and the water lilies spring under the shadow of the oak tree like gathered snow. ஸோ இன்னும் அவங்க நிறைய விஷயங்களை அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க, பார்க்குறாங்க. அந்த மேய்ச்சல் நிலத்தில் அந்த கவுஸ் எல்லாம் போயிட்டுருக்கிறதையும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிவரில் வாட்டர் லிலிஸ் எந்த அளவுக்கு அழகாக பூத்திருக்கிறதையும் அந்த ட்ரீயோட அந்த ஷேடோவையும் அந்த வாட்டர் லிலிஸ் பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஸ்னோ போல் அப்படி அழகாக கொத்தாக இருக்கிறதையும் அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க. See the pink highlighted lines. What are the figure of speech is used here? Statue like alone, like snow enmassed. This is the direct comparison. So it is simile. Okay. Thank you.